Gwawulyanga milioni 3 milioni 5 tosobola zijjamu mu ssente zo n'ozigulamu MacBook. Olaba ne Apple yennyini emanyi nti kyekola kya bbeeyi ky'ova olaba ekisabikanga bbomu. This is an M5 chip. This is an M5 Pro chip. 24 GB RAM, 1 terabyte SSD. Unified memory. Nga bw'ogiraba bagisabikira ddala. Togenda kuchangisa RAM, you are not going to change your RAM, maybe to upgrade the RAM to 8 GB or to 16 GB or to what. You are going to use that laptop as it is. Naye wano mu normal memory osobola okugamba nti ono RAM tamala wa 32 GB n'okyusa nodda ku clip emu ya 32 n'endala ya 32 n'oweza 64 GB RAM. Before 2020 MacBooks ezo ziri cheaper kuba you can easily get a MacBook from 650 wano ku P10 ku Pioneer Mall. Nofuna MacBook etandikira ku 650. This is an expensive advert. Nti if you can't risk 3 millions for just a laptop or just a MacBook, I don't expect you watching this video so long nti okalemereko okalaba okuva gye katandikidde paka gye kakuma. Many people are raising a question about the unified memory thing nti ande tulaba boxes eza MacBook ezimu ziriko ekigambo unified memory nga ate dda tezalina unified memory. For example, abantu abakozesa 2019 n'okudda wansi, those people tebamanyi more about the unified memory. Let me explain the difference between the unified memory and the normal memory. Nti before MacBook was using a normal memory, nti normal memory ntegeeza ki nti GPU ne CPU do not share the same memory pool over the same chip. Ate ku unified memory, GPU ne CPU share the same memory pool. So wano wetujja kati kweno difference nti before I take you back nti before MacBook yalina normal processors nti Core i3, Core i5 and Core i7. But of late, from the 2020, you're introducing our late 2020 as the M1 chip, M1 Air and M1 Pro from 2020. Then they introduced the unified memory. Many people are going to ask me a question that what does the GPU and the CPU mean? Kati wano nzija okunnyonnyola. The CPU, that's the central processing unit. And that's the brain of general processing. Nti laptop, if you're doing normal tasks like word processing, whatever, that's the CPU. That's the brain of general processes. Kati CPU, that's the graphics processing unit. It's an electrical circuit for rapid processes or rapid tasks. For example, rendering, video editing, animations. Kati awo bonna abantu abakola ebyamaanyi, the specific tasks, kati eyo, that's the function of the GPU, the graphics processing unit. Kati ntegeerekese. When I talk about the CPU, I talk about the RAM, the random access memory. And when I talk about the GPU, I talk about the VGRAM, the video random access memory. Kati awo wenzirirayo wali emabega we nayogeredde ku unified memory ne normal memory nga temubitegeera nti normal memory, the GPU and the CPU do not share the same memory pool oba clip. Nti GPU ne CPU teziri ku pool emu oba ku board teziri ku chip emu. Ate wano mu unified memory nti GPU ne CPU share the same memory pool oba chip. Ntegeerekese ndowooza kati omuntu agenda abitegeera bye ngenda nnyinnyonnyola. Though era bino si bya buli omuntu. Omuntu agula laptop ya miliyoni 3 ateeka okuwa researchinzeeko ku bintu kwegamba byesobola okukola ne byetasobola. Wano mu unified memory, enjawulo wakati wa unified memory ne normal memory. Kati wenjogera ku normal memory ntegeeza what I mean laptops from 2020, iCore i3, iCore i5, iCore i7 okudda wansi ku 209 eyo. Kale, I'm talking about laptops before 2020, M1. There is M1 Air and M1 Pro 2020. Kati, that's where the MacBook introduced the unified memory. Oba ntegeerekese bulungi. Nti kati,
The advantages of the unified memory ze zino wammanga nti unified memory, since the GPU and the CPU share the same memory chip, there is no copying of data from either CPU or GPU because they share the same memory pool. Ate eno munemo memory, it needs copying data from the GPU to CPU or from CPU to GPU because they don't share the same memory pool. Awondegoza kati ntandiso tegerekeka mu bantu. Chovola banti, when you give a task ku unified memory, eba speed ennyo okola eyo task, that performing that task eba speed ennyo than ku normal memory. Abantu kati mugenda genda mutegeera ensonga lwaki MacBook yadda ku unified memory never ku normal memory. Ku unified memory ndowooza mugenda muntegeera bulungi ne normal memory. Nti when I talk about the normal memory, what I mean, laptops before 2020, M1 Pro and M1 Air. Kati from M1 Pro and M1 Air, MacBook introduced the unified memory. Kati ku unified memory ngenda kuwa differences eziri wow. The difference between the normal memory and the unified memory, these are the differences. There is no sharing of data between the GPU and the CPU mu unified memory because they are zonna ziri ku same memory pool oba ntegerekese. Ate no normal memory there is sharing of data between the GPU and the CPU because the GPU and the CPU do not share the same memory pool. Ate nga wano no normal memory there is general tasks nti ebintu ebya bulijjo word processing biki teri bino nti every tasks nti ogenda kola graphics ogenda kola biki ne wano mu unified memory there is high demanding tasks like the videography, kuliko 3D rendering, kuliko ebintu bingi, kuliko AI. Kati awo endala difference eriwo nti mu normal memory you can upgrade on the RAM. Nti osobola okujja n'ogamba RAM wange abadde 4GB, I've been using 4GB RAM, then let me upgrade to 8GB RAM over 16GB RAM, 32GB RAM, but the unified memory, the RAM is stable. Toina wogenda kujja o increasing RAM oba okoleki. If you are buying a machine of unified memory, bwogula oboguze. Nti wano tuina unified memory, nti unified memory is speedy for those high demanding tasks. For example, the videography, the 3D animation n'ebirala bingi. Ate wano mu normal memory, for example the 2019 nti MacBook ebasiromuko kubanga eno sharinga data from the GPU ne CPU. Nti wenjogera awo ku GPU nja kwogera ku VRAM, ate wali wenjogera ku GPU nja kwogera ku RAM. Oba ontegedde awo, sitegeera oba ontegedde kuba ebintu mbyogera awo naye abamu temugenda bitegeera kuba era nga bwe nayogedde nti yanoni the target market, naye anyway nze kangende mu ku explaininga ekintu kati ate era advantage eriwo nti zino from before 2020 MacBooks ezo ziri cheaper kuba you can easily get a MacBook from 650 wano ku P10 ku Pioneer Mall. Nofuna MacBook etandikira ku 650 nojja kati ate eno bwe tudda ku unified memory nti olina kutandikira mu miliyoni at least 2.5 ofune MacBook Air 2020 MacBook Air ate ngeri used kati bwe tutandika brand new from M3 Pro okudde eno waggulu oteeka okuba olina miliyoni nga 4.3 naye nga ate eri osobola okufuna ebyerayise relatively the normal memory, the laptops with normal memories, they are cheaper than those of the unified memory. Ate bwe twogera ku kigambo kya upgrade, abasinga mwagala n'obeeraawo nti bw'oddaawo n'ogula omulundi gumu n'otaddamu ggula n'okola otya, naye wano bw'ogula eno laptop erina unified memory oba oguze biba biwedde. Togenda kuchangisa RAM, you are not going to change your RAM, maybe to upgrade the RAM to 8GB or to 16GB or to what. You are going to use that laptop as it is. Naye wano, mu normal memory osobola okugamba nti ono RAM tamala wa 32GB n'okyusa. Nodda ku clip emu ya 32 n'endala ya 32 n'oweza 64GB RAM.
ate ekitasoboka nnyo oba ntegeerekese ku unified memory macbook yakyusaamu yongeramuko ne ku storage zino macbooks of recent ziyina storage eri high nti right now we can have the 2 TB storage naye wali si buli laptop nti yalina 2 TB storage era ziri rare eyo wansi mu 2020 2019 2018 nti awo osobola ofuna storage kale the highest you can get maybe 1 TB ku unified memory bwe njogera ku GPU nsobola okwogera ku VGRAM that's the video random access memory abamu gye muyita graphics card ate abalala bagiyita video card ate bwe njogera ku CPU nja kwogera ku RAM the random access memory oyo senior 1 wako ba senior 2 wako wenzijukiro bisomerako ne kati eno mbazeemu mbakutte kaganda ningo omusomesa ningo omusomesa abamu mugenda na kumpa ko fees sikulimba abamu mugenda kumpa after this video mugenda kumpa ku fees anyway this is an expensive advert nti if you can't risk 3 millions for just a laptop or just a MacBook I don't expect you watching this video so long nti okalemereko okalaba okuva gye katandikidde paka gye kakoma wano kye tunnyonnyola we are explaining the difference between the unified memory those are MacBooks from 2020 M1 and MacBook below 2020 M1 okitegedde waliwo abatakitegeera nti MacBook mu 2020 yakola 2020 Air 2020 Pro naye nga zirina normal processor of i3 i5 and i7 kati the late 2020 gye twandiise nti eyasembayo mu 2020 nga 2020 gwako MacBook ya introducingawo M1 processors nereeta M1 Air ne M1 Pro naye awo we yatandikira ekintu kiri ekya unified memory njagala nnyo abantu mumanye nti tusangibwa ku P10 ku Pioneer Mall lyedduuka lyaffe eriri best this is the best gadget plug around town tutunda authentic and affordable gadgets era nga yeffe the 256 genuine gadgets Kampala ku P10 ku Pioneer Mall ndaba abantu bangi beyita the 256 genuine gadgets beyita ki tokkiriza kufera fe tuli ku P10 ku Pioneer Mall tutunda devices eza MacBook tutunda HPs tutunda normal laptops tutunda speakers tutunda TVs tutunda buli kimu gwe kyomanyi nti gye kiri tutunda iPhone tutunda Samsung tutunda Tecno tutunda Oppo phones tutunda buli device gyomanyi ku nsi wano era yeffe the best gadget plug around town the reason for this YouTube channel nti waliwo videos zenkuba ku TikTok nga mpanvu nnyo nga eri ku TikTok jukira TikTok etambuza video ngeri ekinene nnyo mu 2 minutes naye kati ate no ku YouTube nsobola postingayo video eri mu 15 oba 10 minutes omuntu n'agiwulira n'agitegeera ositegeera notegereka bulungi so kiri important to subscribe and like this YouTube channel osobola okukomawo ng'era omuntu atategedde naawe mulifaalinga nti 256 genuine gadgets yannyonnyodde ku kintu n'ogendayo n'olaba okitegedde it's not about oba nti sente oba ki njagadde just okunnyonnyola bakasitoma bange okusinga ku ziri video za TikTok zenkola